استكمالا لموضوع الباور سيستم بروتكشن سكشن 5.2.2 ريليز. بالنسبة ل 5.2.1 كان CT transformer, current transformer. Now we deal with relays. إذا بالمنظومة البروتكشن باور سيستم العنصر الثاني بعد الCT transformer هو relays. Three different types of realization are presented considering electromechanical relays, solid state relays, and numerical relays. Electromechanical relays of impedance, differential and pilot realization compare quantities, directional comparison of power flow and phase comparison of the current at the terminals. هذا المبدأ الاشتغال للإلكتروميكانيكال ريلي بحيث أنه يقارن بالcurrent at the terminals using communication channels which are pilot wires اللي هي 50-60 هرتز or power line carrier اللي هي تتراوح من 30 إلى 300 كيلو هرتز. طبعا المايكروويف إذا كان اشتغالها بالمايكروويف رينج هي من 2 إلى 12 جيجا هرتز عن fiber optic cable light modulation. هاي كيفية نقل السيجنال بالنسبة لهذا النوع من الريليز. However, solid state relays use analog circuits and logic gate, which have led to a new generation of relays based on digital computer technology, واللي هو numerical relays. The relay element analysis these inputs and decides whether هاي relays تاخذ الانبوت المنقول يا اما بفايبر اوبتيك كيبل الباور لاين كارير وهكذا راح يديسايد whether فيما لو انه there is abnormality or a fault. هذا الريلي راح على اساس السيجنال اللي تيجي يحدد هل عندنا abnormal operation or fault. if yes اذا اكو هذا الشيء موجود whether it is within a zone وراح اعتمادا على المسافة واعتمادا على الموقع هل هو يقع في منطقته. إذا منطقته راح يعطي للسيركت بريكر الموجود في المنطقة الموجودة بها signal ليكون act accordingly. if the obstruction is on road AB إذا نجي لهذا الفيجر نشوف انه على سبيل المثال هسه اذا تلاحظ وياي هذا الريلي. طبعا الريلي اللوجيك مالته هو اكو سيتنج معين. على سبيل المثال انه اذا اجتك اشارة من الCT ترانسفورمر او الفولتج الPT ترانسفورمر اعلى من الثريشولد اعطي تريب سيجنال 1. اذا اقل من 5 امبير اذا CT ترانسفورمر او 5 فولت اذا PT فولتج ترانسفورمر اذا اقل فزيرو حتى لا يشتغل. والسيتنج الثاني انه هل العطل موجود في هذا الزون اللي تابع لهذا الريلي او في زون اخر. ولذلك هنا R1 هذا R1 اللي هنا R1 هو الزون اللي هو between A and B. if relay R1 else if it is F2
it is in the zone of R2. معناها إذا كان الفولت هنا فهو الريلي وين اللي هو take action. إذا الفولت هنا فالمفروض R2 الريلي 2 هو اللي take action. في بعض الحالات relay R2 fails to act, relay 1 يعتبر backup of R2. إذا هذا لسبب ما إنه أكو فولت هنا وما اشتغل فالمفروض ال R1 هو back up لل R2 ويعطي سيجنال حتى يشغل السيركت بريكر هنا ويكون هذا secondary protection. A standard way to obtain backup action is to use time discrimination, delay operation of relay R1 in case of DOP to provide relay R2 first chance to clear the fault. Conceptual diagram of relay is shown in the following figure. هذا الفيجر أعتقد واضح ويوضح لك الصورة. السيتنج هنا الزوم لهذا الريلي وهذا الكونكشن مالته هاي جاي من جهة الترانسفورمر السي تي من البوتنشال ترانسفورمر التريب المن يعطيها التريب للسيركت بريكر. بعد الريلي مثل ما تلاحظ بالبروتكشن سيستم هسه عندنا سي تي ترانسفورمر وعندنا ريلي وبعد الجزء الأخير اللي هو السيركت بريكر. Circuit breaker is a switch used to interrupt the flow of current. هو switch يستخدم لقطع التيار. It opens on relay command مثل ما لاحظنا مسبقا. يفتح السيركت بريكر بالاعتماد على الريلي command. The relay command initiate mechanical separation of the contact. It is complex element. لا تتصور شيء بسيط وإنما هو شيء معقد السيركت بريكر because it has to handle hundreds of kVs and kilo amperes لأنه قاعد نحطه في مواقع فولتية وتيار عالي. Interrupting capacity of the circuit breaker is therefore expressed in megavolt ampere. Minimum oil, air plus vacuum arc, SF6 circuit breaker are some of the common examples of the circuit breaker. Circuit breaker opening mechanism requires much greater power input than what logical element can provide. طبعا الريلي ياخذ أشياء بسيطة من التيار لكن السيركت بريكر يحتاج كمية عالية من الباور حتى يشتغل. Hence when relay is issued trip signal or trip command it closes switch that energizes circuit breaker opening mechanism powered by a separate DC source. Station battery power system under fault behave more like inductive circuit. X over R ratio of lines is usually much greater than unity. For 400 kV line it can be higher than 10. X إلى R ratio يصير أكثر من 10 and it increases with the voltage rating. System protection paradigm. نظام السيستم protection as demonstrated earlier. بداية هذا الفاصل وضحنا أنه الباور سيستم يقسم إلى عدة زونز زونات. هاي الزونات نقسمها إلى 6 مجامع 6 categories of protection. المجموعة الأولى هي مجموعة الجنريترز إذا تلاحظوا وياي هنا الجنريترز الزون الأول. المجموعة الثانية لترانسفورمرز أو في بعض الأحيان ترانسفورمر اثنيناتهم يصيرون بزون واحد
يصيحوا له generator transformer zone. لكن هي هالستة: generator, transformer, buses, line, transmission line, utilization equipment and capacitor or reactor bank. هاي 6 categories of protection zones، وها موضحة أمامك اللي هي generator, transformer, bus bar, transmission line, bus line zone وهكذا.